i te pōna e hoa, e kōrero motu ake, tērā, e rua noi o ngā tangata no Taranaki. Kia ata haere o kōrero, Kia ata haere o kōrero. E te mea, ko, he iwi rau a ngā puhi. He iwi rau a ngā puhi. Me ki he iwi peka a Taranaki. Me te mea nei, te mahina nahi rā, ka nui ngā mihi ki a minita a anaru paku. Me tō koutou te mahine a Willow Jean. Me te a tāhua o tērā rangi motu hake ki rungo o Taranaki. Ko taku ki te minita me tērā tanga himi kiri me te. Tā ki topan Luxon hoa tō mātou poi. Kaua e riro mā tērā kaupapa ana he. E kawe nei e te noho tahi a iwi mā, a korona mā, ki tua o pai a tāwhiti. Engari, kei roto ia mātou mōkai pātea me te ao rangi tikei e ti karene e tāre wana, pērā i a koutou, a tōna wā, aha ko wai, aha ko hea te pāti, me whakatika, me whakaritirite mai. Kia anga whakamua tātou katoa. Kei aku manu kāua, aku manu noho mātārai a te unga tamariki nei, e mihi ana ki a koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Maku koe a whie, ki te ara tupu, maku koe a whie. Tēnā tātou katoa. Kuia, tahia. Ai, ngā mihi, kia koe. Ana. Tēnā rā tātou katoa. Kuia te taha o kawaki o tātou kaupapa. Ki ngā manu iri tahi no ko tai mai, haere mai. Haere katoa mai runga i te mihi ko tahi tēnā koutou. Tēnā koe. E tātou mako tima tā te whakaari ia nei, hara mai te tahi āhua. Me te ātāhua tō tātou kai whakahaere, tū kei nei tangata, Bachelor of the Year. Kura matira, e moko, tūnā te kia ana. Whārangi tuatai o GQ e ho. Ka pai whane, I will just hoino ka I mihi ana ki a tātou katoa I tēnei pō. Haka whi tai mai I tō tainga mai. Te hakaritiriti I tēnei taha ka tukuna te pātai ki ngā pāti kia tukuna tō māngai ki te tūru. Engari e pai ana te haka whiti I wetahi o ngā pātai ki te hehia. E hui mai. Nō reira ka hakaritia tēnei ana, ka timata tātou. Vai. Nō reira, he māngai mo ia pāti. Ko tahi te māngai mo ia pāti? Ngā māngai nā mata. Ko ngā whakaritinga e toru ngā kai kōrero mo ia rōpū, engari mā te whakautu ko tahi. Ko tahi. Ko tahi. Auha mai. Sama he o. Tēnā koe mai tamu. So proud. Yours are definitely the best of us. It always how we go every day. I shall be your father in this house. Your sister. Ka pai hoino e mihi ana ki a tātou katoa kua, pai tēnei taumata kōrero mō te pōnei. Trust hui Māori to get up ready to go and then do the hariru just tēnei. E mihi ana ki a koutou katoa e waku kai tono ki te pāremata hei tēnei o ki tope e tū tata mai nei. Hoino e mihi ana ki a tātou whānui. Ko tahi atu ki roto I tēnei kaupapa, me wetahi o ngā taupituputu kōrero hei timatanga I tēnei mā. It's a real privilege for me, especially because, well, heck,
lucky enough, we finished our election last year, and so the pressure's off the shoulders a little bit. So when I got the karanga to see if I wanted to come and be a facilitator for our taumata kōrero tonight, oh, absolutely, I was excited to be able to do that, because the pressure's off, and I get to put the pressure on as te kahika o te kua tika, here at the Far North, on all of you, and see what beautiful mahi you've got planned to continue to revitalise, re-energise and restore our language in this country. A couple of ground rules just to get us started. Whānau, koutou ke konei, ki te mea ka oho tata mai te tahi āhuaranga. If there are any emergencies, we're just going to congregate on the open area out there, make sure that we look after each other, and we'll be guided by our tono, our hāpai o for the pō, should that occur. For our kai kōrero tonight, I know we've got a number of parties here with representatives, but we'll ask that for the questions that you just nominate one of your kai tono to respond accordingly, and happy for you to switch out and across like that, but we'll give everyone an opportunity to mihi and introduce themselves as well. For any of our whānau here or on our live stream who don't know me, hoi no ko moko tepene a tōku ingoa. Koe te kahika o te hiko o tika. I'm proud and privileged to be the Mayor of the Far North and to be our host for tonight's kōrero. And so before we get into our pātai, I just want to give a quick mihi out to our sponsors for tonight. So Te Rūnanga Aiwi o Ngāpuhi, Waitangi National Trust, Te Reo Wirirangi o Tautoko FM are live streaming this. We also have a number of other media agencies who are filming or will be capturing kōrero tonight as well. Kawakawa Mai Tawhiti, our beautiful tamariki from Kawakawa Primary School, who will be heading down in a couple of months to Nelson to represent us at the Primary School Nationals for Kapahaka. And of course our haukainga Ngāti Rahiri and Ngāti Kawa, mihi ana ki a koutou katoa. E tiwi kua tai mai. There mustn't be any rugby or football on TV, and I'm very grateful for you coming here and putting your record on your Sky TV so you can watch it later or something like that. Nah, e mihi ana ki a tātou katoa. Thank you so much for taking the time out of your evening to come and listen to our kai kōrero here. It's very harrowing running for an election for council, so I can't imagine how harrowing that is when you're doing it for the whole country to get down into the beehive in Wellington. So I appreciate the time that you've all taken to come along and listen to our candidates tonight, and I ask that you will be respectful to the kōrero that comes out tonight as well, and also acknowledging that we've got a lot of whānau who are tuning in on our live stream. Just to get us started, just a bit of whanaungatanga. So if I know we've got Ngā Huia, and just a mihi to Ngā Huia for all of the organisations she's put into this. Ngā Huia is going to have now I know this is a kaupapa Māori, but we're going to run on Pākehā time for the sake of timing, not Māori time. So Ngā Huia is going to be keeping an eye on her watch and giving a little bit of a pūkana or something similar to that, to let you know if your time is up, so that we can ensure everyone's got fair use of time for their kōrero and for their responses. But just by way of whanaungatanga, and maybe we just go haka te kraka clockwise, a 60-second spiel, just a little bit of a mihi about who you are, which party you're representing, and anything you want to use that 60 seconds for. Ka tīmata mai ki a koe te teina mihi ana. Tihei mauri ora ki te whare tū nei, Ruarangi hakatau, te whare Rūnanga hakatau. Aku tuākana au, saia, te hakatau mai a mātou i tēnei pōkanu i te rangatiro e ngā mahi. Kore ngā mihi e mutu ki a koutou pupuri nei, ki te tapu o ngā ritenga i waiho mai rai o tāua tūpuna. Hei arahi a tātou ki runga, i te ara tā whangawhanga ki au ki te tika me te pono. Kore lea ku tuākana o tira, ngā tamariki o te kawakawa, te haka ngā hau mai nei, tēnei kāmihi, tēnei kāmihi. Hoi anō a hau, ko iru kapa kingi tōku ingoa, e tamaitina tēnei, hei rāmutu nā Shane, ka mutu he whanaunga no koutou. O reira, tēnā tātou e hui nei roto i tēnei whare. Ha ngā mārama kē ki a koutou ko wai te pāti. E haka kanohi nei a hau. Engari, haritu mea he pāti nahe. Koe a tēnei,
ko te mana Māori, kei runga i oku pukuhiwi, kei runga i o tātou pukuhiwi i tēnei pō. Whiri noa, tēnā tātou. Just turn it on. Tēnā koe taku whai. Tēnā no tātou katoa, ka tika ka mihi ki te taumata, ka mihi ki a koutou ko taimei. Ko ai tēnei ko Maria Meno kapakingi tēnei no te aupauri, no te pupuke, no te tai tokero, te muri whenua, e mihi atu ana ki a koutou. I'm super jazzed right now because I've just come from a awesome expression of what mana Māori, te reo Māori, haka Māori feels like on the street. We were just in Moerewa, we were at Kawakawa earlier, and we went to Moerewa and just experienced the observing our young ones just busting out in their own reo, in their own time, on the street of Moerewa. And it was a great way to just remind me and tell me what matters in this discussion tonight. O reire I rungi tēnā, ka mi te mihi ki a tātou. Kia ora. Tēnā koe, taku rangatira e tamo. Kei ngā kāka kura me ngā manu noho mātārai o te taumata. Kata i rā, ki ngā manu tāpaki, me ngā manu kaiwa o te hunga whakarongo, te hunga titiro, e mihi ana kia koutou. Aku roa kōiwi kei ngā maunga o te tai hauaru me te puko o te ika, ki te kamau, ki taranaki, ki rua pehu, ki tongariro, ki aorangi, ki rua hine, tatu atu rā ki tararua, ki roto o whitireira. Nōku, te Waimaria me te maringa nui, ki te ua atu ki roto i a koutou, ki te whakarongo, ki ngā take o te wā, e pāna ki tō tātou reo. Me te āta tiro ātāringa nei, ki ngā whakaro, taukume, taupatu i roto i tēnā pāti, tēnā pāti. Ko au te māngai me te kanohi o hāmutama ki te uru, ki roto o te riu Waikato, tautoko ana i tapu tuahine nei, hei kanohi atu mo te pāti kāhurangi. Tēnā tātou. Kia tama. Tēnei te mihi ki a koutou. Ko here reo tahau taku ingo, ko mani koto te whare tōna te rākau a toko māma, ko nā te hene, nā te reihia, te whakatōhia, nā te kahine me toko pāpā. Ko te kaitono e tamiki makaura, no reira tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. I'm here this evening to support our tamaki this evening and to be a part of this evening, so tēnā ki it's lovely to be here and also just to be home because I do reside here in Te Taitoko Road down in the wonderful place of Whangārei, and it's lovely to come home and just to spend time among the hills and the whenua and to breathe in the air as I return to Tamaki Makaurau to beat those pathways to see if we can party vote national and aspiration. Kia ora koutou. Tēnā koe. Tēnā rā tātou katoa. Tēnā rā koutou oku whananga, tēnā rā tātou te tai tokerau. Ko Calvin Davis tōku inga, no te awa nei, no taumārere, te awa ka tai atu ki ngā rekereke o poke tohu noa kei karetu. Ko hau te mea mo paremata mo te tai tokerau. E mea nui kia hau te reo Māori, te mea I whānua kia hau I roto I tētahi kāinga tahi te reo Pākehā Anahe, ko tīmata tapu huarahi reo Māori, kei te kāreti o Pēwhairangi kei roto o Kawakawa. Kei te mōhio tonu hau, te whakamā, te haere ki runga tōku ake marae me te kuare e kore mōhio ana haha ngā tikanga kei runga. Nā reira, koe te take he mea nui te reo Māori kia hau. So, as I just said, Calvin Davis, I'm from up the river there, up Karetu, and just quickly born and bred in Kawakawa, and born into a monolingual house. And if I could just finish, I still remember the whakamā of not being knowing what's going on in my marae. Hence the reo was very important. Kia ora whānau, hau ke te mea, kau mātua rawa o wenei tangata ko. Rongo hea te take oku mea mai a pene tau I me aku tamariki, kau e hoki ki te whare pāre mata pāpā. Hoki mai ki te marae, apako I awai rānei. Engari mihi nui, ki te pai, nāna tātou I whakatau ngā mihi, kia koutou ngā kaitono, kia kaha mai. Koe tēnei te tūmanako, ka hinga wetahi o mātou, ka tūmai e tahi kanohi atu, e tahi reo atu,
kia tino rangona whānui ti ai he harane ngā painga e rapuhi ana I wainga tonu I te taitokera. Kia tātou mokopuna, e waiata e whakangahau I a tātou, pūhake ana te aroha ka whakarongau kia koutou. Hari anau, nōku e tamariki ana, he me whakatupu ahau e taku grandmother, I te taha tonu o tō mātou wāhi marae te aunei, ngai takoto, kai ngō tēnei e nōne. Nā koe tāku I hari ai, ka whakatongi e te purupura o te Reo Māori ki wainga tonu I a mātou. Nā ka tupu, nā koe tēnei a tā tātou e hui nei e kōrero. Nā reira, kia ora tātou. Kia ora, tēnā tātou katoa, tautuko tēnei ki nā mihi ki o tātou nei mokopuna. I hari ana te whare I tēnei rao, tira ki a koutou anō te taumata. Tōku ingo ko te ane tūrona ki nema paremata hae mo te kātariki. Ngai takato ki tētai ka, Julie Roroi. So ngai takato Julie Roroi, currently overstaying in Palmerston North with my rangitāne whānau, my rangitāne illness. Te tei pānga anō nōku anō hoki no te pāne o te kokiari, no e te rana koutou katoa, te aroa rāna nui o tātou Bill Tupara. Kei konei nui wai te pachipachi nā pōti no te tuahine, kia whai wai anō ia kia kakeaki ki rotu I te paremata, kei te tirati ai ki nā tataranga, ka re kore ka ku mai tēnei ki tō mātinei taha o te pōna tātari ki tōna piringa, te piringa o te tangata ki te whenua, te whenua ki te tangata whenua tātai, no e mehana. Me tua hau, hei mokopuna o te taitokero, me te mihi anō ki ngā haukainga o tēnei whenua taurikura o tātou ko Waitangi. Nō reira I te whānau Ngāti Kawa, Ngāti Rahiri, te matarahurahu, tēnei rā te mihi. E mihi ana ki waku mātua, aku tu ngāne, me taku tuakana. I tēnei wātonu, I te mea he whanaunga katoa tātou. Tuatahi me pēhea tātou pupuri I te whanaungatanga I roto I tēnei wā pōtitanga. Me te mihi anō ki te rahi o tama, tōna hoa wahine, he whaia ki au, no roto mangamuka. Ai, no reira, mihi ana ki tōna rahi, Auntie Ariana. Me te mihi ki tō tātou kāhika. Ai, kua hau, ko Huhana Linden, mokopuna no konei, no te taitokero, he kaimahi ki roto I ngā hapu me ngā iwi, ngā take o te wā, e whakakanohi nei I te rōpū kākāriki mō te rohe pōti o te taitokero. Kia ora. Kia ora. Tēnā koutou katoa ko Magatari Whate Maunga ko tāwhapa te awa po tātou ki te wāhapu o kia ngā whakapau karakia. Ko nā pohi te whare pohi kaiaraki pohi moana araki pohi tariwharau. Ko Mangamoka te marae, ko te uri mahoi te hapu, ko Krani Miti Kakau toku pāpā, ko Reira Tuai Piri ahau. E te taho toku māma no Mutu Kaka, I te whanaunga ki ora. E te taho toku pāpā hoki tino tata ki te Apauri, ki ora. Ariana is from Mangamoka, so it's Huhana. Okay, call me uncle. Me hea te kia korua Calvin me Maki Shea mo tō awhi when I was a student. Kia ora ko Auntie Chappie. When I was a student in Tamaki Makaurau, and me hea te kia koutou katoa. I am driven for te reo. I am driven by the tangi of my tūpuna because in Mangamoka native school they patu'd my dad for speaking te reo. So now's the time to turn it around, so I'm driven to just turn Mangamoka Primary School into a kura. Kia ora. Ka tia ke tēnā koutou katoa. Gee, if we could get all of you to haka kotahi into a single party to represent us, we might actually get somewhere down in the Parliament. No, hakatara nohi wana. E mihi nui ana ki a koutou katoa ki wō koutou tūpuna, ki wō koutou kai tautoko. I runga anō I ngā āhuaranga o te tuiratu I tētahi mahi pēnei, hei kai tono, nō reira e mihi ana, e mihi nui ana. And that's where my mihi ends. No, because I want to be a little bit challenging. No, that's a bit of a tika. We're going to jump straight into our pāpai. We'll also allow a wrap-up kōrero at the end as well. So my first pāpai is this, and we'll go around, and it's by party, please. And also reo rua, so kia koe te tikanga mena ka kawe ai toha koutu ki te reo Māori, ki te reo Pākehā, mōhio anau ki te reo Pāniora, pēna hihi ana koe ki te reo Pāniora, me te reo Rotorota, so kia koutou te tikanga. But my first pātai is this, and we will give each party
90 seconds, up to 90 seconds to respond, please. What is the one most important thing that your party has ever done for te reo Māori? And happy to open it to who would like to start with that. What is the one most important thing that your party has ever done for te reo Māori? Ako te tai whakautu ki a tātou. A tai mai a eritanga tāwhiwhirangi a karapoke tapu mā, ki a tautoko ki ai he pūtea. Ko te tahi o ngā tāngata nāna tērā pūtea i te tuatahi tautoko ko tapu tumuaki a winitanga. Hora kau tēnei kōrero e mōhio tia whānui tia. Te pūtea hora kau i taua wā, hora kau e mātotoru, hora kau e pūruroana pēnei a tātou e kōrero pūtea nei. Nā kua noa i āta kōrero atu ki aia. Ka haere ake a whina, ka tono atu a whina ke ho mai he kotahi miliona tāra. Nā reino leira winitanga me tōna rangatiri i tērā wā, ka ngahoro mai. Ka hoki mai anō a whina, ka puare tuarua mai no te kuha, ka ki atu te kui ora ki a Muldoon. Me i tono hau ki a rua ko pēhea, ka tahi Muldoon ka ki atu ki ai, nāu te ki ko tahi, koe tēnā te hakamutunga. Nā, koe tēnā te tahi mahi i oti i te tanga te arahai nei a mātou tō mātou pāti. Tēnā koe, ka maua, ko tono e tātou te iwi Māori kia ko tahi rau piriona tāra te ho mai mo te reo Māori, nā koe nā te hihia hei hakaukinga mai. Mihi ana ki a koe me Aotearoa tuatahi, pehia wera atu o ngā pāti. Tēnā koe. Tēnā. He pātā koe tēnā. So I'd like to go into a number of things. I'm sorry, there's not just one. One of the most recent things that we've done is the pay parity for kohanga reo teachers. So I was in a kohanga reo in Whangarei just the other day, and one of the kaiko said that her pay has almost doubled, and she's now earning about $100,000, which makes being a kohanga reo teacher a viable career option now. That's first. Secondly, Te Ahua Te Reo is a kaupapa that I started when I became the Associate Minister, which has had over 10,000 kaioko go through it now, which is teaching non-Reo Māori teachers how to weave Te Reo Māori throughout their lessons on a daily basis so that we can just normalise Te Reo Māori. Next is Te Kawa Matakura, and I see Te Kauri is here. Te Kauri was one of the tauira from Tai Tokerau. Te Kawa Matakura was my ambition to return to a wānanga style type learning so that we can whakakiki ai ngā taumata o tātou marae, so that we can start refilling the places on our taumata, and it's been amazing to see that. We want to spread it now into other regions beyond Te Tai Tokerau. And just finally, the last thing that we've done, and that was also recently, was for the wānanga to no longer come under the umbrella of the Crown. The three wānanga now, if they choose to, can come under their own umbrella so that they are accountable to their iwi, so that they can assert their own rangatiratanga around the affairs of the wānanga. So just in the last 4 or 5 years, those are 4 practical things that we have done to support not just te reo but mātauranga Māori. We do have plans to grow the numbers of tamariki Māori, because only 10% participate in either kaupapa Māori education or Māori medium education. We want to grow that to 30% by 2040, which means we'll go from about 20,000 tamariki Māori in those types of mātauranga to over 60,000, which means we need 3,500 more kaiako fluent in te reo. We need to train, we need the resources, the resourcing, 250 more kura need to be built. And so that's the forward-thinking plans that the Labour government has for te reo Māori. So, Kia ora, hei kapiri atu ki tērā i te mei, te wai tāmai tērā tūri tautoko ana mātai, I haere mātai me ki te kōrero ki te wānanga raikai, me te mea te, tēnā na tō rātou nei hia kia whai tō rātou nei ake ara. No era, I au e whakarake ki tēnei mei te mahi o te tōkai tō rangatau ki roti te parimata, e rua nā mea ka pita tāwhine mōhio. Te tuatahi ko te whakarongo, te tuara ko te tautoko. Mena kei te noho te mea parimata ki te kāwanatanga ko tōna mahi, pēra I te mea kei te tautoko ai nā kōrero e rua nei,
kia pina te pūtea ki roti nā ara reo Māori kia whakaraura tō tātene reo Māori aha ko ki te kohanga reo, te kore kaupapa Māori, te wānanga, iaharana, i tera te mahi o te Māori ki roti te parimata. Mena te nohoa, te mema parimata ki te opposition, ko tōna mai, te whakawero atu te kāwanatanga, kia pera ana, kia tai te pūtea ki o tātene whānau. Te tai te mea atu, nā te pāti anō tēnei kaupapa i whakaraura tō tātene reo, nā te Māori anō te reo i whakaraura, nā te kohanga reo i whakaraura, nā te kore kaupapa i whakaraura, pera anō ki te wānanga reo, ki te taha kia mātou, te parimata, me matua mohi o mai tātai, kia taha ki te hāpai atu, era ara reo Māori kato, ko tēra te mahi o tātai. Just one other thing, and Greens support us, is bilingual road signs. It's going to be a big kaupapa. Pehea te pāti nāhinara te pāti Māori raini. O tuatai, e mihema ki ngā kano i hou miro i roto i ia pāti, e aki nei, kia māhoro kia mauri ora ki te reo Māori, aha ko kiwhia, aha ko ki te whare wānanga ki ngā kura ki hia rānei. I te tau whetutukau mārua, nā te pāti kahurangi, i whakarewa i te kaupapa o te matatini. I ora tērā kaupapa i te tautoko a te rōpu pāti, te pāti kahurangi. Me te mea nei ko tāti ingoa i rungi te toa whakaihu waka ko Duncan McIntyre e noho ngātahi ana me ngā pōpimi o wihi. Nāna me tana kāhui wini tana mā, i tautoko i te ahu mai o te reo Māori ki tērā papa whakatātai katai, ki te hōtaka tūtangata me ngā ruahine, ruanuku ki o Wainui o Mata, me waiwhetu kārua me te whakamaunutanga o ngā kohanga reo. Katai ko te kura kaupapa, katai te whare kura, katai te whare wānanga, te wānanga o Aotearoa me Ramo mo wānanga. Tērā tangata ronga wetere i taua wā no te pāti kahurangi aia, i rewa mai ai te wānanga o Aotearoa, hei Waipā Kōkiri Arts Centre, i te tau ware tukau mā whā. Nā reira, kei ia pāti tōna ake huarahi, engari, ko te whainga matua, ko te oranga o te reo. Nā koe, mihi ana. E te pāti Māori, pēhea o koutou hakaro kia ha te hua marika ko puta i te pāti Māori ki taha o te reo Māori. Me pono taku kōrero e hanga tohe ana o ki whakaro ki tēnā pātai, ne? I tōna ngako. Kāroha rā tātou. Kāroha rā tātou e plei nei tēnei kēmu. E hara tēnei te takahi i āwai, ngari māku e te tirohanga rite ki te makimaki e kanikani ana kia whiwhi ia ki te pīnati, ne? Tēnei momo kēmu, kei hara te tiaki i te mana i roto i tērā kēmu, ne? E ahati ana o tāua mātāpono Māori, e ahati ana wā tāua tikanga Māori i roto i enei tū kōrero, ne? Anō ki au hei aha te kōrero mo te reo Māori ki te he tonu i a tāua wā tātou tikanga Māori. Ne, no reira, koia tēnā ko tāku e kite nei i roto i ngā mahi, kua hanga, kua peke tū tātou i roto i ngā kōkiri mahi mo te reo Māori. We've missed a step. There's no point, really, we can't fully achieve the mission, accomplish our mission for the revitalisation of the Māori of te reo Māori if we do not first revitalise tino rangatiratanga. E ki ana te kōrero a tō tātou tūpuna a tā hemi henare, ko te reo Māori, ko te Māori, o te mana Māori. And so, I think for a long time, the game of te reo Māori has actually been used as a distraction against us to go for and to really strive for and fight for our tino rangatiratanga and our mana Māori motuhake. So I would actually challenge our thinking in terms of all of our conversations that we have about te reo Māori. Me āta whakaro tātou, he kāreti rānei tēnei e tāre wana kia kotiti au ki kona, kia kore au e aro ki taku tino rangatiratanga. Nā, anei tātou, kei runga i ngā whenua taurikura o Waitangi, i tāmoko hea i te tiriti o Waitangi, kia au tonu ko te tino rangatiratanga o tō tāwa reo ki runga i o tātou ake whenua. Koia tēnā ko te aro a te pāti Māori e hoa, kia tū mana motuhake te Māori i runga i ona whenua, māko nā, patere pai te reo, i a mea Māori mai Pākehā mai. Koia tērā ko te rautaki nui. Hoi anō, pēnā e rapu ana i tētahi take, i tētahi hua, kua puta i roto i ngātau
mātou o te Pāti Māori e kōrero ana i te reo. E hikoi ana i te kōrero, e whāngai ana i te mauri o te reo Māori. Ko rāwiri tērā i a tāma kātū pakari ana te reo. Ko te tira hau i roto i te Pāti Māori, katoa, e kōrero Māori. Reira, ka hore pei ko atu i tērā tauiratanga. Koe anō, huri noai tō tātou whare, tēnā tātou. Moko, I don't think we can go past what the Māori Party did with Te Ururoa when he passed the Māori Language Act in 2016, which established Te Mātā Wai and those goals. So they need to be acknowledged for that mahi. Ai hara tēnei te takahi, ai kōrero noa nau mo te tino rangatira ne? Ai engari e mōhio Māori kāna ngā hapu o ngā puhi, kore tuku te mana rangatiratanga ki roto tēnei whare pāremata tonu. Kei te pupuri tonu i te rangatiratanga ki roto i ngā iwi me ngā hapu ke. Kau e tuku ki te kāwanatanga, ki te tuku ngā kāreti kia peke te Māori. Mārama pai ahau, he whare pāremata o te kāwanatanga, he rereke ki te rangatiratanga o koutou, o tātou tupuna, me ora tonu tātou tō tātou ake kaupapa ki roto kāinga, ki roto hapu, kei reira tonu te rangatiratanga. Kaua e tuku te rangatiratanga ki roto i te whare pāremata i tātou. Tēnā koe. E mihi ana tautoko katoa ana hau i ngā kōrero ko puta mai, so I'm still deciding where my vote's going to go to the Unless I can have 5 votes to give out, then we're still in trouble. That kōrero there, mihi to that kōrero that came out because it flows into my second question, which is, what is the biggest threat to te reo Māori in this political landscape? To you, what is the biggest threat to our language in this political landscape? And for us who are incredibly passionate about our language, our culture, and who we think should represent us in Parliament and as a government, how does that help inform us on who we should support to actually get there? So, ko wai ka hiahia tūwhera mai i ngā kōrero, what's our biggest threat, political threat to our language? Ko te Party Act. Because I'll explain in English, because that party has a policy to rewrite the principles of Te Treaty o Waitangi. And in that, in those the 3 principles that they want to rewrite it to, there's no mention of rangatiratanga, and also they relegate Māori to the same as every other stakeholder group in the country. But if they do that, then they are basically opening the door for every reference to Te Treaty o Waitangi to be removed from legislation. So, for example, the Conservation Act in Section 4 says that the Crown must give effect to Te Treaty o Waitangi. That'll disappear. The Climate Change Act, where Māori, they have to consult with Māori on everything, that's going to go. But basically, if they do that, then where does Te Reo stand? Where does Te Treaty o Waitangi stand? And Te Treaty o Waitangi, you know, we always hammer on about kāwanatanga and rangatiratanga and headbutting. I keep saying when kāwanatanga and rangatiratanga work together, that's when we'll see the magic happen and we'll achieve the Article 3 promise of equity. While there's no, if Te Treaty is gone, basically, then there is no compulsion on any future government to try to achieve equity. And how will we get equity in our reo if it's gone, if Te Treaty is gone? So I think everyone really needs to be aware of what the ACT Party is proposing and the implications, not just on Te Reo, but on this whare and this whole area here, and Te Treaty o Waitangi. E mihi ana, I'd like to maybe ask our National and New Zealand First candidates who could potentially form coalition government with the ACT Party on whether you agree with that sentiment about them being a political threat, but second maybe how... Nāku te whakapato o tēnā wāhi te I tuku. I waho nei, I runga I te marae. Nāni me mai ki a ngāpuhi, he ngāpuhi ia. Ka taheu, ka haere ki te rangahau I roto I a te waimate. No he tēnei koroke. No he tana heke Māori. Nā ka kite no te whānau o Lindsay Faithful mā. Nā, kei pōhehe te tangata. Mā te toto o ahako pētiti o te Māori roto I a koe ka rangatira Māori ai koe. Ehara. Mā tō ngātau, mā tō wairua, mā te Māori. Nā mo te wahanga ki tō tātou reo Māori. Ko tāku e tino ā wangawanga niki,
E pēhea rānei tātou e whakapūmau, e whakakaha i o tātou whānau, kia ōrite te reo i roto i tēnā whānau te tahi puti e tupu ana, ne? Pēnei tāmi ana ngā whānau i te kore moni, hei hoko kai, hei hoko whare, hei hoko aha rānei, ka tahi ka whakaitingia, ka whakatutua tēnā wawata kia Reo Māori ai te kāinga. Koe te take oku ahua rereke nei ki etahi pāti ki atu. Hāngai tonu tōku ngoi, tōku kaha, kia tupu ai, kia whai ohanga ai, kia whai huruhuru ai. A tātou te iwi Māori. Pēnā mātotoru ana te huruhuru, ka tei ka āhei a mama, a papa, awe atu rānei, ki te tautoko i wā rātou tamariki me pēhea rānei, me te whakatini atu i ngā kohanga. A hau te kaumā iwa, aku mokopuna, katoa rātou ke roto i tēnā ahuatanga ako i te reo Māori. A māua ko taku hoa, waru a māua tamariki. Engari e kite ana hau, a hako te wā i a hau me taku hoa, tapi a kahana, ko ahua meha haere nani. A koe a tāku e awangawanga nei. Mo te wahanga ki te Act Party, e ōrite ki te pōpua. Nā, moena koutou hea te pōpua. Hei a tuku i te maunu ki roto i te wai. Kia ara mai ai te ika, ne? Ngau ai. Koe nano a rātou mai. A hako pēhe te paraweta o ngā kōrero kei tēnā koro kei kore o ti a rātou. Ne wetai te o ngā kōrero atu whātia taku akara? A wini tana, o te hitori o wini tana, e ke atu i te hia rānei tau, ne? Whāte kau. Maharatia tēnei. Nā wai o koutou marae, whāngai ki te kotahi miliona tāraku, matua wini tana tēnā. Mihi ana. I just want to, if I may, just what I'm reflecting on, just listening to all the kōrero and to your mention of what happened with your parents and so on. And it's not the drama I want to comment on, but it is still something that impacts today about those of us that we're the whole taking our reo and not being enforced not to speak Māori, therefore not to be Māori. So I think the history of those things are still very much inside us and haunt us. And so now it's like, absolutely, kia kaha ki te kōrero Māori, rapu Māori. And you can hear that in me, what it takes to do that and still maintain things that you want to have for your children and your mokopuna. But I want to also then refer to this in probably 5 or 6 years ago, standing in a room of 250 child, youth and family staff, and Judge Beecroft stood. And he talked about the Act of Children, Young Persons and Their Families. And he said, you know, it has 38 times the word whānau, hapu and iwi in it. He said, I understood whānau, I understood a little bit of that. But if I'd understood what hapu and iwi meant, which he was completely ignorant of, he said, I might have done a better job to recognise and understand, by him understanding those, the language, those simple words, which are big time for us now, right? And so if he was complaining that he didn't understand, his judiciary didn't understand, the system that he worked with didn't understand. So if they didn't understand and they were laying down law, they just oppressed and continued to. I'm amazed that we've lasted even this long. And that's when there are moments in my work history where reo and the way in which the ignorance of it has just caused us far too much. And today we're still suffering by that. I gave evidence in the Ngāpuhi reo claim, and kāroha kia alana ka pātai mai hei. And based on hauora, how do you do that? I take my kids to the doctor after my kids are reo speakers. The doctor is not. He barely speaks, he doesn't speak Māori and he barely speaks English. I have to help him. I have to coach him. Then he can help me. I should charge him $60. So these are experiences. So what is the risk? I'm not saying the risk is us, but we are certainly, kia nei, it is as much in our hands to do all that we can to revive it. And I know our kohanga reo are doing that. My mother started a kohanga reo. She'd expect me to talk like this. Right, so hoino, hone taku whakaro ki tō pātai. It's not exact to your pātai, but it's what I wanted to share. Kia ora tātou. Māku tō pātai. Kei te tūātea pēr e tio ngā whakaro a te ropu māwhero. Te ropu māwhero i enei momo take.
me te mea nei, kare au, kei te rongo au te wairua o te kōrero a Matua Calvin. Me te mea nei, e whakaaia nau ki te wairua o te kōrero. Kei tua o wiwi o wawa e te unga whakaaro a tā koutou mokopuna a rewe sinu. Tuarua, tāku ki te kite atu ana i tēnei wā ai, e whakamōrearea nei e rā momo kaupapa. Tāku, te oho i te reo Māori i roto i tō māua Pāti Kahurangi. Kia kaua māua mātou e waha ngū me tō tātou reo ki te Pāti, ki te pāremata rānei. Koira te take taku pātai tuatai i roto i te whare pāremata ki a Wirimu haki ana, te taina a Mikaere haki ana, ki te reo Māori. Kia kore e ngaro te reo. Nā reira, kaua e riro tō tātou reo, hei reo taiaha, hei reo koikoi huki i ngā tāngata kāri te moe o ki te reo. Engari, he reo whakawhatu manawa i te tāngata tū manawa nui ki te aki ki te reo Māori, me kōrero katika. Tuatoru, kei te āhua mānuka au i tō te whakatō te reo Māori ki ngā ture. Pērā ki tō te Resource Management Act me tōna ture hau, ko te oranga o te reo, kei reira tērā ki anga kōrero, engari pātātu au ki a Minita Pāka, he ata rereketanga o te kawa te tikanga me te manoa, te whaiwhai haere i te māoridictionary.co.nz. Ki te whakamatuku tērā āhuatanga i au. Ki te kore āia e mōhio ki te whakamāramatanga o era momo kupu, hei aha mo te tuku i te reo Māori ki ngā ture. Ka pai, mihi ana? Pāti kākāri ki. Hei tapari atu ki nā kōrero taitoka e nā kōrero tō Calvin me Matua Shane. I te me, kei te whakaroa ki te Act Party. Mena ko te Act Party te whiore mo te kuri o nā hinara. Tērā te take me āti whakaro tātai nā maharahara no David Seymour. I te me, i roche nā wiki kua pāhuri ake, i whakakata ia mo tētahi kōrero ki te pahu i te manutu o te Pasifika. I kata ia. I kari ia te whakahoki e rā kōrero. E hara tērā i te pai. I whakawiti ia i tō mātou nei hapori Pasifika. I kari i tērā i te pai. Nō reira, me pēhea nā hinara, i arataki i a David Tina mena e te noho nā tahi rātau. Me te whakaro ake anō ki roto i nā wiki kua pāhuri ake, te me, tēnā pē i moi o tātou. I puta mai te kahia nā kōrero mō nā bilingual road signs. Au e taukari e Mimi Tarawa, Simeon Brown, ki te arauti ki tērā o nā kōrero. I witi katoa ki te tō tātene reo Māori ki roto i nā aratohi. Nō reira, aha ko te pai nā kōrero, me pēhea nā hinara tai te whakatuka, te whakahautu i a David Seymour mā, o tira, me pēhea kia karo te kuware ki roto i nā hinara i rā momo Pākehā, pēra kia Simeon Brown. Tērā nā kōrero mi āta whakarohi a Te whaipaku whakarohi. Ai. Wahi hakahoki kōrero. Kāre mātou i te 5514 mō rewe simo. Kei te 5514 mātou mō te Pāti Kahurangi. Ki eke mātou ki tua o te 5 tekau orau? Kai pera. Ka pai. Engari kāre au i te tautoko i tō te Act, me ona mahere e haere ana ki wiwi ki wawa. Tuatai. Nā reira, kia mātou e kawe ana i tō mātou whakaro o te rōpu nahinara. Pōtihia nahinara. Kāre mātou i te āta karangātu ki te marea me pōti koe mō te Party Act. Nā reira, e rongo ana au ki o kōrero me te whakakotahi o te whiore a te rōpu māwhero ki te tinano o te Pāti Kahurangi. Engari ko tāku e meana ki tēnei wā katoa taku tinana, ona mati katoa tōna whiore e pūru. Kia ora, e mihi ana kia koutou katoa. Hey, we might go into some quick fire pātai, yes or no, or single answer from each party. E hara i te whiore ko te kotore o te... Kiki a te... Ko te mea katakata ki au, ka aroha ki te tangata ka ngana kia hoatu ngā kupu hauraro Pākehā ki ngā wetai o ngā kōrero. Ko te sphincter, tērā ko te sphincter. Feel very sorry for the cousin who's going to be translating for the subtitles for our media agencies following this. And
euphemising some of the kōrero that's coming up tonight. And we're going to go into a little bit of a quick fire, just to have a little bit of a break. And so, very short copy answers, please. First pātai, and we'll just go around to each party. In 2011, the Te Reo Māori Order report came out. The very first recommendation from that report was for us to get a minister for Te Reo Māori specifically. That didn't come through with the Māori Language Act that came through there. We did establish Te Mātua, we've got a Māori Language Commissioner, but no minister for Te Reo Māori. Te Reo Māori still sits with the Māori Development Portfolio. Is it time for a minister for Te Reo Māori, Te Pāti Māori? Kia ora. Ai Māori kara. Nāhi nara. Me whai whakaro. Whai whakaro. Reipa. Well, I'm sort of the de facto minister, is minister responsible for Māori education. Ka pai ka hoatinga amu ki a koe. Aotearoa tuatahi. Nā. Waiho, o te tahi o ngā take e pīkauti ana e te minute mō ngā take Māori. Ka pai. Ka kāriki. Tautoko. Tautoko. Kei te tautoko ina pai ki te Māori kia whakatū he minita mō ngā take reo Māori nei. Me whaitia te Māori te tautoko. Mā te Māori e whakaai, mā te Māori tonu e kawe i tērā kaupapa. Tēnā koutou. Te tai te hau, anei tō minita kore kaupapa mā, tēnā pia kare rātou te hihe. Nō reira me wānanga hea, mena ka hihe, ka tautoko. Ka tautoko. Mihi ana. Bilingual signage, in or out. Green Party. Come on, tama. Come on, tama. Ai. Reo Māori ki runga. Aotearoa tuatahi. E mea ana taku matua wini tana, me haka tika ko ngā potholes i te tuatahi. Tō mua ngā potholes, tō muri ko te ingoa Māori. I love the pivot. Te Pāti Reipa. Of course. Kia ora. Nāhi nara. Yep. Potholes. Build proper roads in the north and everywhere else. Signs, bros. And then we can get to kōrero about bilingual signs as long as people understand them. Ka pai. Pāti Māori. Iena pono, obviously. Mena ka tū te tahi bilingual sign ko te Reo Māori ki runga. Me te mea no ka mōhio koe kei he ngā potholes mena ka pono anu ngā signs. Rangi pitch. Mō te haku tu poto, hei me haka kapi i tēnei wāhanga, te mata kahuki, a Māori Education Authority for Kohanga Reo, kura kaupapa Māori, kura āiwi, and whare wānanga Māori, ai ka hore raini, te Pāti Māori. Ai, engari me mana tūturu. Me mana tūturu. Mana Māori, mana motuhake. Nāhi nara. Kāore te tautoko. Let's get our kids to read, count and write first. Kia ora, Reipa. I'll be a bit longer on this. Those tamariki that were with us today, they don't belong to, they don't go to a kura kaupapa. And according to te mata kāhoki, they wouldn't be allowed to come under the mana of a Māori Education Authority. And I disagree. So te mata kāhoki represents 5% of our tamariki Māori. And I've said as the Minister responsible for Māori education, any Māori Education Authority has to be for 100% of our tamariki. Not just 5%. You can't exclude 95% of our tamariki. Tēnā koe. Aotearoa tuatahi. Ina e riro mai au te toru piri o na tāra, hei kai tiaki, hei kai tohotoha. Kura kau oku Rūnanga. Kura kau au i whakapau ngoi, taima, wā, kāra nei ki te whakatū Rūnanga. Hāngai tonu ki ngā kaupapa e hihingi ana, kia whakatoko mahanga ni ake, ngā kohanga, ngā kaiapo, me ngā rauimi. Ea, tino hoha hau ki e nei whakaaro, me whakatū he Rūnanga mō tērā, he Rūnanga mō tērā. Hāngai tonu me whakangao e tātou he pūtea ki e murua ngā raurirauri. Kia ora. Kākāriki. O kei te tautoko mātou nā hehea, nā rangatiratanga, nā ara mō te rangatiratanga mō nā kura, nā wānanga, nā kohanga reo, mena ka hehea rāta ka tautoko mātou. Mihi ana. Mihi ana. Ki ngā whakaaro katoa ko putamai, aha kua raini ka hore peau e tautoko anei te katoa hakaaro, nā ka whai atu ai tēnei pātai i tēnā. For a long time, and even in the position that I hold, it feels like we have to have an and/or conversation when it comes to funding or to supporting a specific kaupapa. And I guess what are the thoughts of each of the parties around ensuring that we, Te Tiriti o Waitangi, says that we protect our taonga. Te Reo Māori is a taonga.
Our language underpins our culture, and if we prioritise that, then how long will we be waiting before we actually reach some of these aspirational kōrero around language revitalisation? So going off that, we've got a whāinga as a country for 1 million speakers of Te Reo Māori by the year 2040. Is that aspirational, inspirational, or desperational? And I'm happy for you to have a little bit more time to wānanga that kōrero as parties as well. Te Pāti Kākāriki? I think it is, it's okay to be aspirational because it calls for it. We need to lay the whāraki down for our tamariki mokopuna. And it is okay. So the point is that it belongs in the community. So the government can't, where did kohanga start? Started from, at Raugatani for kohanga reo, it started from the nannies. So it belongs in the community, but the community needs to be supported. And that's the policies of the Green Party, supports the manamutuhake of the communities. And that's why I think that is supported. The thing is so powerful, and you know, the law and policy, we've seen the damage it's done. So it's going to take law and policy to correct it. And it's a whole wraparound thing. So when we're thinking of whānau Māori, we can't just think of that. We've got to think of the housing. So where does the housing policy come in? Where does the fair wealth distribution come in? It comes under the policies that we have in the Green Party. So I think that if we lay that whāraki down for our tamariki mokopuna, like I do every day, driving to Kaitaia because the gorgeous close to take my tamariki to Te Rangianiwa, because I have to. Because there's no, my tamariki are my tuakana, e roto te reo Māori, and they are the rangatira moa pōpō. Kia ora. I just wanted to add on in terms of workforce challenges. I te mea ki roto I te ture mātauranga hau, te tiriti o Waitangi, localised curriculum, kua mana katoa, but we have a workforce shortage, me te kutia hoki ki te whakakaha I era whainga mahi. So while we seek for compulsory Reo Māori, we need to really backfill the shortage in our workforce, because that's one of the takes ki roto I ngā kura auraki pēnei waku tamariki, he pakeke te rapu I tētahi kaiako Reo Māori ki roto kura auraki. Me ngā kura kaupapa, me ngā kohanga reo. Nō reira, me pēhea tātou. Koia tētahi raru, te rapea me titiro tātou kia tātou, te iwi Māori, ko wai ke ngā kaiako ki roto I tō whānau, me whakakaha I a rātou, kia tono rātou, ki roto I ngā whare wānanga, hei kaiako Reo Māori. Mihi ana ki wera hakaro, me te haka maharātu anō kia ko tahi noiho te māngai mo tō tātou e haka hoki I ngā kōrero, I roto I ngā tātou. Poino, Labour Minister Davis, I know you had put your hand up around that pātai. Kia ora. So if we have an aspiration for 1 million speakers of Māori, people haven't done the maths because there's only about 800,000 Māori. So we need 200,000 other New Zealanders to also start to speak our reo. Now, you may recall I said at the start that one of the kaupapa I established as the Minister for Māori Education was Te Ahu o Te Reo, which was to get kaiako to weave Te Reo Māori into their lessons every day so that we just normalise Te Reo Māori. And that's, so when I went to a pōhiri for a cohort, there was about 80% were non-Māori teachers. And that's fantastic. And they'll be weaving Te Reo Māori into their classrooms who don't necessarily, aren't made up necessarily of only Māori tamariki. And that's the start of us getting Te Reo Māori normalised so that non-Māori are also speaking Te Reo, so that we can achieve that aspirational goal of 1 million speakers. Because if we left it up to Māori, we'd only get stuck at 800,000 and we couldn't go any further. Let's have more babies. That was going to be my next line. Encourage our tamariki to have more tamariki. Tēnā koe. I kona mānuka takoto ke mua I te aroro te o New Tireni nei, ko te pāheke tango te ohanga, ko ngā mahi taihara me ngā mahi hangarau, ngā taihara, me tō tātou pūnaha hauora, pūnaha mātauranga hoki. Koira ngā mānuka takoto e whaerima pēr ke mua te aroro te tangata. Ko tā te uaratanga o te reo Māori, ai, e tautuku ana, engari, kaua e riro
ngā Pākehā o te arawhiti, e whakamārama mai ki au, koe nei te whakamāramatanga o te kaua me te tikanga. Nā reira, ki au nei ko te tohanga atu ki te ao te reo Māori, me tikarohia tōna momonatanga, tukua ki ngā hāpuri Māori. Ko tā te mātāwai, te kaumāwha miliona tāra, ko tā te ahu o te reo Māori, ruarau miliona tāra pēr. Ki au nei, e whakamiharo tērā āhuatanga. Nā reira, ki au nei, me āta kōkiri tātou ki te whakatika i ngā raruraru nui o Aotearoa. Ko te pāheketanga ohanga, ko ngā taihare me ngā mahi angarau, ko ngā pūnaha haura, ngā pūnaha māturanga. Koia. Sorry, there's another thing I forgot to mention, and it's about those 200,000 non-Māori speakers, because there is a bit of a debate and concern amongst some in Māoridom that if non-Māori are speaking te reo, do we lose control of our reo? And I think that's a real big conversation we need to have as Māori. How much do we want to give? How much do we want to encourage non-Māori to speak it? And I don't know the answer. I think that's just something that we actually have to wānanga amongst ourselves. Because I understand, you know, if we're not the only speakers, well then others might take control. But at the same time, if we don't, then we won't achieve that million people aspiration. Kia ora, moko. Kia haere koe ki roto o Ngāti Raukawa o te au ki te tonga. I tupu ake te kaupapa whakatupuranga ruamano, kaore paku pūtea. Ēnei kōrero, tūtū ana te heihei. Kāti te hea. Kei te kōrero tātou mō ngā pūtea nunui, miliona pirona tāra rānei, me kaha tātou ki te whakapakari i o tātou ake marae hāpori, me te hunga rangatai e taunei. Tā whatarangi mā, ngā konga te Otaki Porurua Trust Board noiho. Hari te mea he 200 miliona tāra. Engari, kia haere koe ki te horo whenua i tēnei wā, ka nui ngā mangu taipo o tērā wāhi. Tika ana, tō kōrero, e Ankara Shane, me Aotearoa tuatai, tuatai miliona kai kōrero. Maroto i tō mātou hāhi, mā koe whakautua ki a tātou. Nā, hari te mea, me whakawhiwhi e ngā koroke nei, he moni ki te hahi mingare, hea koe te reo, nā te mea nā rātou i muru te reo i te tuatahi. Ea te hahi kaunira. Tō koutou paipera tapu. Ea me mōhio koe e te tonga ko te reo, nāna te paipera i tapu no ngā puri. Hea te take i tohu ai ko te atua, ko te reo, hei tohi te reo, kei te paipera tapu. Engari mā koe te tahi kōrero ki a koe, tēnei kōrero raukawana koe ki roto i a Ngāpui, me hara mai ki te kōrero ki a Ngāti Wai. Ki a Ngāti Manu nei. Engari mo te wahanga māwai rā nei tō tātou reo hiki ake. Mena he Pākehā hi hana te kōrero reo Māori. Kia kaha ki a rātou. Mahara nau te tāmei a mātu e tamariki ana. Ko ngā katorike i hoki ana e kōrero Māori ana. Ko purihi e Pākehā kato. He Tachimana. Ia mātu i te tamariki. Hare ake ki hoki ana. Ko wai rā nei arahi ana te wāmuru atu i Pātei. He Tachimana kato. Ai. Ko koutou ne, ngā kotorika. Murua hara I muri mai. E te Pāti Māori. Ia hawa koutou hakaro. 1 million speakers by 2040, aspirational, inspirational or desperational? I wonder whether it matters. Sorry, it could be billions, and it will mean naught if we don't appreciate the connect between reo, between motuhake, between all the other things that whānau have to contend with on a daily basis. We can't, I don't think we can even focus on that unless we understand and bring all of the resource that matters for whānau in a home when it's about reo, when it's about kai, when it's about petrol for a car, when it's about registration, and so on and so on. I think it's, yeah, I think it's too simple a question. I think, Moko, I think it's probably even naive because it, and I guess I'm thinking myself an example, my parents as well and my grandparents, what it took to just, on a daily basis, do the jobs that they had to do. And of course, we grabbed what we could on the way. And I think there's still a lot of that exists today. So it's probably aspirational, but I think it means naught if the resource isn't there, if the systems aren't there, if the structure isn't there, and if any of the systems inside any government doesn't prioritise and give it the merit that it was always intended to have.
Tēnā koe, e mihi ana, just touching on a little bit of that kōrero around whether we allow tauiwi or non-Māori to also uphold our language. It made me think of one of the political debates that they hold in Canada for parliamentary leadership in Canada. One of their official languages is French. And so if you want to ever be the Prime Minister of France or want to get into Parliament there, it's compulsory that you do a French language debate, televised debate as a part of it. And if you're ever bored and have a spare 5 minutes, YouTube it, because it's quite funny. You can tell the ones who obviously aren't native French language speakers. Ka aroha ki ngā reo take o kānata hoino. Is it time that we also put something like that on our potential political leadership? It's beautiful. This is the first kaupapa of its kind for Te Reo Māori. And we've got all of you here today, but is it time we actually elevate that and the status of our language and the importance of our language to the leadership of our parties and put it out there across for the whole country to see? Is it time for maybe it starts with the Pepeha challenge, I don't know, or do we need to elevate that? Is it time to take Te Reo Māori to the leaders of all of our political parties to see how much they value or learn or show they know for our official language of this country? Pāti Māori? Mama noiho. Why stop at the political leaders? I think actually probably more important is that public service level, those CEs, those public servants who are dealing day to day with our iwi, with our hapu and with our whānau. I think there needs to be a clear, well, first of all, me tahi te whare, ne? Me tahi te whare kia kikingia ngā mea koretake ki waho. And then there needs to be a consistent auditing process, not only for reo competency, te tiriti competency, all of those things. And that's the standard, that's the benchmark. And so, yeah, ka nui te tautoko, political leaders, yes, in the House, that are seen in public, but it's also the public service that actually do most of the mahi and have been holding on to those positions for a long time, that do their mahi behind closed doors, typically. They're also the ones that need to jump on the kaupapa, and if they're not willing to jump on the kaupapa, whai anō, me puta ki wāna. Kia ora, mihi ana. Labour. Yeah, kia ora. It's funny that you've just mentioned that because as the Minister for Māori Crown Relations, we've gone a long way towards implementing that with a kaupapa called Whainga Amorangi, where all the chief executives of every public service agency department have to show how they are giving effect to te tiriti, not just te reo, and they've got to set goals for each of their agencies to achieve those things, which means there is more. So, for example, Oranga Tamariki have connected with the wānanga to have the wānanga training numbers of their staff. So there is stuff exactly like that that is happening. I spoke to about 600 public servants early on in the piece and told them about my conversation when I talk about the Māori world being on one side of a river, the Pākehā world on the other side, and what connects them is a bridge called Te Tiriti or Waitangi. And if they're not prepared to walk from their Pākehā side world on that river across that bridge into the Māori world, then I question their place in the public service. And just finally, going back to the other question about the million speakers of Te Reo Māori, it was actually the Māori Party that established the Māori Language Act in 2016 that established that goal for 1 million Māori speakers. I just think they need to be acknowledged for that massive bit of legislation, which was, in fact, the first legislation that was bilingual. There was an English version and an exact Māori version was written. And just funnily enough, when I spoke about the wānanga legislation we just changed, there's secondary legislation called Orders in Council, and that was the first time that the Orders in Council were bilingual as well, with the passing of that legislation about 2-3 weeks ago. Do you think Pirimia Tāmara, the Prime Minister, would be up for a Māori language debate, or at least giving it a go? Giving it a go, but it would be giving it a go in English, talking about, I think I don't think there's a Prime Minister going back a number of years, a number of decades, that doesn't wish they could actually engage in te reo, but I guess it's then taking the step to be able to do that is what we would expect as Māori of them.
E mana ko te kaura I kore ai. Kōrero tāpiri ki tērā, me te mihi ki a Marama Davidson hoki. So Marama is a product of that petihana Reo Māori. Ona mātua tūtaki ki tērā hui ki pāremata tonu. He uri, he moko whana, o te petihana. But mōku ake, me taku tautoko e pāna ki te taha āpiha, ki roto kāwanatanga. Koia tētahi raru ko kite ahau, ka hore rātou tino mōhio me te Marama ki enei kupu Māori, ingoa Māori, ko uru ki roto I ngā mahi. Nō reira, he kōrero pono tēnei e pāna ki tērā. Ina kāinga ora te ingoa me oranga kāinga, kaue me kāinga pakaru, me kāinga mate te tangata, me tika te whakahuahua me ki ngā mahi o era tari kāwanatanga. Kōrero poto, engari kei roto I ngā kupu, ngā ingoa tari kāwanatanga, me whakamahia. Me whakamahia ki kite te Māori, te hāpuri tonu, e oranga tamariki tonu ana, tā huhu o te mātauranga tonu ana. Nāhi nara, kōrero tāpiri rani o tātou. Ki auna e me āta whakatūpato tātou ki te mana ature, te whakamātautau I ngā rangatira o ia pāti ki tō tātou reo. Kei te kaha ake even your guys' relations, rewi simu, ki te kawe mai te reo Māori ki runga marae. Ka mihi atu ki a rātou katoa. Kiri topa Hepikini, kiri topa Luxon, rewi simu, katoa ngā rangatira o ngā pāti. Me te mea nei, ko te kawa matahua, ko te public service tērā. Kei te waho o te parata me te koroirangi rātou I tēnei wā. Te momona haere, te kau mā whā mano tāngata I tū atu o te kāhui I te wāia Wiremu Ingari he mā, kei roto I te kawa matahua I tēnei wā. Me te mea nei, kei te taumaha te haere o ngā mahi. Nā reira, mā wai tātou e whakataumaha, e whakamaitai o rātou ake popohiwi ki te reo Māori. A tōna wā ka tuputupu mai, ko tō māua mahi, ko te aki topa me Nicola Willis, ki te kōrero Māori, ki te kawe mai, I ona kianga, I ona whakaro, I ona tō, I ona ti, koera tō māu. Ka hoatu taima pēr ki te wāhi kōrero hakauti ki tēnā I muri mai I tēnei pātai tui atu I mō hakaro ki tēnei nā. I'm just picking up on that kōrero that you brought up there, Tama, around, kia tūpato mena ka hakama tautau I tērā taha ki te kawa mataho me wera atu o ngā momotari. This year at our local government New Zealand annual conference, we had the first Future Generations Commissioner for the Welsh Government come along as our opening speaker, keynote speaker for that. And a part of wellbeing legislation that the Welsh Government has put in is that every single piece of government work, council work, legislation, laws, bylaws that come through will actually get put through a wellbeing lens with 7 po. One of those po for the people of Wales is te reo wera, the Welsh language. So I'm just thinking, is it time that we actually do take that audit type lens with a commissioner there to look at everything that comes out and to ensure that we are upholding te reo Māori in those spaces. And it goes into this question. Koe tēnei ko te pātaka puta mai hei homai o kōrero, because I'm lucky I don't have to participate in the debate, just facilitate the dialogue. Just get the algorithm to give us the questions in. Here is it. How will your party ensure that te reo Māori is valued in every single government organisation, or how are we going to find that sort of accountability? I'm happy to go to you, Tama. Well, kei te waha o te māngai o te puni kōkiri, tērā kaupapa e whakakōkiri. Kaua e riro mā tangata hea e kōkiri tērā kaupapa. Kai aia te whiriwhiri, kai aia te tohutohu, te mahitahi me te taurāwhiri, ki te āta hiki hāpai oki o era mahi. Nā reira, hei aha ma era kawenga mo tērā kaupapa. Ki te kore aia, rāwatahi me te upoko o te taurāwhiri, e whakaritiriti mai era āhuatanga me ngā kōrero o te ora te general. Tōku waki I tēnei wā, kei te kaha haere a
ngā upoko o ia kaupapa o ia ohu, ka pai hoki, ka tupu mai. Ki tō te portfolio o te minita nei, ki te corrections, ka pai hoki te mea toko maha, toko pai tonu ngā Māori I roto I ngā whare mau here here. Ka pai hoki, kamihi. He aha ngā hakaro o te Pāti Māori ki tēnā, me whai huruhuru rāno te kai komihana reo Māori, kei reira ke, tērā momo māngai, hei ake, hei haka mā tautau I ngā tarika wanatanga ki te taha o te reo Māori. Kaua pēr te huruhuru engari me whai niho. Me whai niho, kei ko nā tēnā ko te mana, kia hei aha te audit, ki te kore e taia te aha I muri iho I te audit, ne? Kore e taia tētahi wāhi aha, whai muri iho I tō audit. Hanga mau taima tēnā, he mahi teka, mahi mātenga noiho. No reira koia tēnā, no reira e ki ana te Pāti Māori, ko paua, ko te reo Māori, te tiriti, me ngā kōrero katoa e hāngai ana ki wēnā kaupapa, hei herenga ki runga ki ngā wehenga katoa o te kāwana putanoa. Ki ana te tangata nei e tama, ki mai ana koe ki te tēnei tikanga, ka nui rawa ngā mahi runga I ngā pukohiwi o ngā tāngata I roto I te public service. I'll have to disagree with that point that you're saying that it would be too much of a burden on the public service to place expectations and therefore thereby run them through an audit process to see if they're up to scratch in terms of te reo Māori and their knowledge of te tiriti. I would challenge you and I would say that in actual fact, if the public service knew te reo Māori and knew about the tiriti, it would make their job a lot easier. Who would have thought, ne? Interacting with iwi and hapu, if you learnt their language, e hoa. If you learnt their tikanga, e hoa. Hanga pai e nei huringa. And it's inevitable. Not only is it a good idea, it's necessary for the future, which is inevitably Māori. Mihiana, te Pāti Kākāriki? Yeah, I mean, I agree with what Ere was saying, what the Pāti Māori was saying. It will make their work easier. E tautu katoa te kōrero I mua I tīmata koe me tēnei o nā pātai, mo te taho o tātou, o rātou mā ki Whare I te mehe e tino tauira o rātou nei mahi. I te mena kei te whakaroaki ki o rātou nei road signs, me oriti ana te rahi me te takoto o te kupu kia oriti ana o te mana. No reira, he pai te au nei kia tiro kia Whare, kia whakarite me pehe tātou kia romatua hia mena kei te tika ka tika ara nei kia ine hia pehe te hohone karo o tātou nei reo ki roti nā rato nā tūmata nui. Hoi, tēnā pēr me whai huruhuru, me whai niho anō hoki. No reira, e tautoko nā tau te ia Whare mō kōrero. Mihiana. Minister Davis, did you want to expand a little bit about what you've already been able to implement within our public service in this space? I do have to acknowledge that it's not just kōrero pati poti. In my space, I have countless meetings with our public servants, Wellington-based, locally based, regionally based, and they are setting an example for our own local council staff, to be honest, and ensuring they always introduce themselves in Te Reo Māori, their positions in Te Reo Māori, where they're from, to varying different levels of fluency. So did you want to expand on how you've already been able to, or how you are going to ensure that Te Reo Māori is valued in every single government organisation? And so this builds on what I said about that kaupapa that we've named Whainga Amorangi, where each chief executive has to show how they're embracing, or how their agency is embracing not just Te Reo Māori but Te Ao Māori, and I think they have to report on it in their annual reports. It is small steps because when we take the giant step, that's when we get the pushback. And you know, as ministers, opposition parties get to write us questions asking for information and challenging. And I have to say that we just get thousands of questions from the National Party and from the ACT Party saying, how much have you spent on this Māori thing? How much have you spent on that Māori thing? How much have you spent on koha? How much have you spent on kai? You know how when we have someone starts a new mahi, so you have a bit of a pōhiri for them or whakatau for them,
How much are you spending on these whakatau on kai and things like that? So every time we take a step forward in terms of pushing things for Māori, we always get these challenges from the opposition, querying why are we even bothering. And then it does get really political and does get pumped up, and that's when we as politicians you sort of just go, crikey, is this the fight that we need to have now around? Because I think it's about $187 was the max that could be spent on a morning tea for a poere, and you just go, oh my God, is that what they're chasing? Anyway, so like I say, whāinga morangi is something we've established. The other thing that we've established is there needs to be a Māori lens over legislation. It's not a te reo Māori lens, but it is a Māori lens, and I know Matua Shane isn't too happy about that. Māku tēnei whakautu. Put it on the TikTok. Well, ko tētahi kupu ni hau kei runga i a TikTok, nā kui whāngai ki te mare ko nono. Nono? Ai, me ko tō tau, nā kui mea tuki ngā Pākehā o pai hea harako nau. Tuatahi me pēhea te reo Māori e taunga ai. Koe tēnā kei te ngako o tō pāti. Kaua rawa e tuku i tō toru tau kia maumauti ai mo ngā take pēnā. Ka homai ki te kaitoranga pū he toru tau. Ko te rongoa mo tēnā mate kei te hāpuri. Ai e āhei ana hau ā kaitoranga pū ki te whakatauira me pēhea rane te reo e kōreroti ai. Engari ki te rirumai a koe te mana hei whakahari te motu mo te toru tau kauarau atu e tuku i ena tau e toru kia maumauti ai mo ngā take ka kore oti a koe mena ko te rite o te tupu o te iwi Māori kei te māra. Maha tonu ngā tarutaru, maha tonu ngā hua e tupu ana. Me ata kōhiri e te tangata ko te hea o ngā tupu mea ka mākūku ki te pūtea, ki te ngoi, ki te tongitongi. Nā ko tāte mea, whetu te kaumāwaru te tau. Ko Hilda Harawira, he māhita kura i te haere ki te whare wānanga, ko tana tāne a hone kei waho, e peke katoa ana mātou i Gaston Point, katoa wera mahi, toko whao mātou, Kātuare he. Toko whao mātou te tai pitihana i Arahi. I te wā e ako ana mātou, i te whakako ana mātou e tōna pāpā, Matt Howe, i roto i te whare wānanga. Nā, ko Mahia Nathan, ko Hene Mo Pūriri, Joanne Faulkner, ko hau. Ka mutu ko te ngako i tērā piti ana, ko tō pātai puano. Me pēhea rana i te reo Māori, e halia, e whakatairanga tia i roto i ngā whakaharenga o te whare wānanga o ākarana i roto i aua tau. Me taku mōhio, me āta kōwhiri e te tangata, me pēhea te ngoi e whakapaua ai mo te wā e mana ana koe hei whakahari i te motu. Nā mōku nei, ko pautaku kaha ki te apako i awai rana ki te kōrero i te reo Māori, me nā horakau ngā whānau aki o te ao Māori e āhe ana ki te whakatupu i te reo i Waingatunu i ala. I think respectfully, I think there was just a bit of misrepresentation from my brother's comments about what I said. What I'm saying is this, is that right now, give me an example, there's 5,000 Māori kids and adults waking up in cars and motels. You start loading the Kāinga Ora CEO and the HUD CEO with more and more things, doesn't matter if it's te reo Māori or anything else, lose focus. Get those kids and adults out of those motels and those cars. And if it's that's in te reo Māori, awesome. But I actually want them out of those cars and motels. If we're talking whānau and cars and housing, then the Green Party have the policy to support whānau and housing. Because the way, the trajectory that the National Party had over the last course of governments is that they've put the whānau in the cars. And because the reason is because it's supporting this policy, housing policy that supports the wealthy and home ownership. More home ownership for those in access to home ownership. Less home ownership for Māori. Less access to affordable rents. So we're the party that can support that. I disagree with that. But what we have to do is really acknowledge the leadership. We're thinking leadership. Then stop using te reo Māori as a patu, a political patu.
Ka. Mihi ana. All right, before we start wrapping things up, and I appreciate that we've got whānau in the room who also might want some specific questions one-on-one with you at the end. A couple of quick fire questions before I give you the opportunity to wrap up and tell us why your party loves Te Reo Māori, what you're doing for it and why we should vote for you. One of our pātai from whānau at the start here was, okay, we've seen Disney Reo Māori take off with all of these different films coming out. We've seen Kaitahu have their own Disney movie. We've had Ngāti Porou with their mita represented in one. We had Timon and Pumbaa represented for Ngāpuhi. But there's a twofold question here. Ahia putai te tahi kiriata Disney or Ngāpuhi Reo Māori mai? And two, which Disney movie would you choose to be the Ngāpuhi Reo Disney show? I'll start. Ka pai, kākāriki. Ko tahi noi o te kiriata pai ki au nei, mō tō tātou nei whānau ki te nota, Star Wars. Ki rea ki rotu tō tātou. Star Wars mai. You can see it, right? You can see it. Ko vai a Darth Vader. Ko vai Ia hau I te tamariki, he pikitia, he kiriata tino rongo nui. I haere katoa ngā Māori o te aupauri o muri whenua ki te whare pikitia mātakitaki ai. Ko te ingo o tēnā pikitia ko Shane. Shane Reo Ngāpuhi mai. Minita Davis, if you could pick a Disney movie to become our Disney Reo Māori Ngāpuhi, what would it be? Te tini hoki o ngā kiriata. Ko Sleeping Beauty, ko Snow. Ko te Disney kiriata tuatahi nākui mātakitaki hia I roto te whare pikitia o Kawakawa ko Aristocats. Aristocats. O ngā tori. Nā, hau, kere te ono tau te pakeke. So, Aristocats. Purihia ki te reo Māori. Nāhinara, if you could pick a Disney movie to be our Reo Ngāpuhi Disney, what would it be? Ngāpuhi Disney, well, I'm going to be greedy. I'm going to go for all of them. Te katoa. Yeah, the whole lot. Pōti nāhinara ko mai pūtea haka tinana I te awa. Because if I think of Te Taitokara as a place of many potholes, we need one movie for every single pothole that we have. Te Taitokara, for every hapu that we have, we need one movie for each. Yeah, and then we'll find the commonalities across the all, and then we make sure all the dialects connect. Powerful. Kia ora. Te Pāti Māori. The history of Walt Disney is actually quite problematic. So the movie that any one of the kids that sung our waiata, whichever one or whichever number of them become directors, their movie. Kia ora. E mihi nui ana. All right, we're going to wrap up our kōrero. First off, I just want to thank you and appreciate the time that you've given to this kaupapa. I also want to wish you all the best. Kia kaha mai roto I ngā marama tata nei. I know it was ko Paurano Tau at the end of our local government election campaign, so I know it is actually really hard mahi, and I know that whānau probably don't appreciate, your own whānau do, but whānau on the ground probably don't appreciate how much mahi and energy you have to personally put into a campaign. So I just want to wish you all the best. Kia kaha mai, and I look forward to seeing more kōrero and more mahi come out, maybe not kōrero porangi, but we'll see how we get on. We're going to give each party a couple of minutes just to give a wrap-up kōrero on how, and to use that time how you see fit, and we'll ask our tuahine just to ensure that we time it. Happy to go wherever it is for the closing remarks. Eru wheru pōpoki mere atu tai pō. Kia ora no tātou, mā koe wāhi ngā kōrero whakamutunga. Aha ko nui te moni pau ia matua Shane te whanga ki te taitokera. Whakapara hako kautau. Ka waia mai a Calvin Kiau no te wai te tangi a hau I roto kororare ka taiga me mai ke o aroha kia whe bro. Engari, kia rata mai koutou. Haunga e rua ke ngā pōti me te mātou ko te nuinga pē o koutou kei wainga tunu kei runga rāna I te rārangi Māori. Engari maharatia te pāti pōti. Maharatia te tangata nāna te piki pūtea I mauhaere ki wainga tonu I a tua whenua. E hare te mahi māmā noi honei. O tira ko te mea tuatu I tērā
Me pōti marika. Me hoki ki te kāinga ki te rehita haere a tātou mokopuna. Tini ana aku mokopuna aku i rā mutu kei roto i a muri whenua. Ora kau kei runga i te tai rāranga i kotahi. Nā reira, koe tēnā te tahi mahi mā tātou a te kohi. E ke rawa ki te wā, rua wiki e āhe ana te tangata ki te tuku pōti. Tiki nā rātou, haria ki te whare pukapuka. Kau e waiho mo te rangi kotahi e kore kāhore ka mui a rātou hei tēnā rangi. Kia ora. Nā, kia oti a koutou te ki ahako, ki ai rawa i oti i rungi tā koutou i pai ai, engari ko koutou ingoa, ko koutou whakaaro, me tō koutou pōti i tukua kia whiriwhiri ai. Kia ora tātou. Tēnā koe. Ai kia ora tātou. The whole Māori wards scenario, and particularly the result that we have in Taitokero, that to me proves that we are moving in the right direction. Quite besides the fact that we have a wonderful mayor sitting here, and the board, that group is full of some very, very smart and powerful minds. And so that was just a huge result for us, I think. And that's a tracking forward, that's a sea change. That's us moving in a way in which we should continue to move. It is great to stand and say we are the Indigenous Party. And just let me say this, I mean, back when I was a kid, I didn't even know what that word meant. You know, but that's the power of language and the way the world turns, the way in which we are evolving and even using terms, growing our own terms into something that we can use in a very, very good way. And so to be able to stand with pride and say, ana ko te Pāti Māori, the Indigenous Party, it's a real, it's an important and great thing, and I'm thrilled I can say it to you. Now, I just want to also acknowledge Calvin. There were two very good reminders that he provided because of his knowledge in terms of Pāti Māori, and I just want to mihi to you for doing that, Calvin. I'm sure you were helping me. And in that regard, and I'm going to be really, really straight because we haven't got a lot more time. Calvin is at number 2. He's in. So, and he might obviously follow up after this. But just let me say that that's a clear fact. Now, I need and want your candidate vote. If your heart is torn about the party vote, kaya koutou tēnā. But I am driving, want, and will do absolute everything I can. I have 40 plus years of working across agencies, fighting the good fight. I'm a mother of triplet boys, and here's one, and our girl. So I'm wired for 300% of what I'm about to go for. So mihi atu ana ki a koutou. Kia ora tātou. Kia ora. Tēnā tātou. E mihi ana ki a koe te koro matua mea moko, nau I whakahaere I tō tātou kororo I te pōnu. Me koutou e kaua nei I o tāringa rongo I o karu kite, ki roto I te taumata, mihi ana ki te taumata. Me ngā mea nei kaore aku aikaha, ku rauangiangi mau, Shane, ko waika hua, ko waika mōhio ata te kau mā whāo ke tupa tēnā pēr he waikai aku kamo. Ka tōno wā kamo. Engari, kia mātou o te ropu kahurangi, toru whāpea ngā kaupapa matua. Ko te pāheketanga o te ohanga, ko ngā mahi taihara me ngā mahi o ngā matāngohi, ngā kaupēhi, karua, me ngā punaha hauora, ngā punaha mātauranga katoru. Nei ka whairongo a tātou moera kaupapa e toru whāra nei. Ki te reo Māori, e pai ana, karawe. Karawe te reo pāniora, te reo wiwi, te reo Māori, te reo Pākehā ahatu. Engari me whairongo a moera mānuka takoto nui, kei mua I te aroaro Aotearoa New Zealand I tēnei wā. Tō mātou pa taku tuahine nei, e whakakanohi nei I te rōpu kahurangi ki tāmaki makaurau. Te whaiwhai haere tō koutou pōti o koutou pōti. Me te tautoko I ngā aki a matua Shane ki ngā rangatai, rangatakapu, mātua mai, ki te pōti. Ki te kore tātou e pōti, hei aha mo te whakaiti a mātou, ngā kaitoanga pū. Engari, ko tō mātou tikanga, me haere ki te whakarongo, me haere ki te titiro, ki te wānangi enei kaupapa o te wā. Kei te tautoko mātou I te anga whakamua kiritopa Luxembourg, me te whakatakoto I tō mātou mahere. Hoi anō, he mangu taipo he Māori anō māua me tō mātou kāhui Māori I roto I te ropu nāhina. Kei te whaiwhai haere ngā rongoa mō mātou iwi hapu whānau hapuri mo te marea. E ai ki te kingi a tūheitia. Mā te Māori no te katoa.
koera tana kōrero. Mā te Māori, mō te katoa. Tēnā tātou. Tēnā. Kia ora anō tātou katoa. Hei whakarāpopoto i ngā kōrero o te rōpū kākāriki, me rapu au wetahi kupu mai taku matua oneroa pihema. I raro i te maru o tērā maunga o tātou o maunga taniwha. Ko te triti, o Waitangi, te tiriti o Aotearoa, heke te aki runga, mō tuhake rangatiratanga tuku iho. Ko te triti, o Waitangi, kia kaha kia mau. Hoi anō tāku, ko te triti o Waitangi taku kaupapa. He moko puna ahau nā koutou. Kei konei ahau me wakuhoa o te rōpū kākāriki. Me mōhio koutou, tēnei rōpū o te rōpū kākāriki, kua whakapūmau te triti o Waitangi ki roto i te kāwenata o tō tātou rōpū tōrangapū. He rerekē tērā ki etahi atu rōpū tōrangapū. He wakahaurua te rōpū kākāriki, tangata triti, tangata whenua anō hoki. Nō reira ahau, he uri no ngā hapu me ngā iwi o te kāinga nei, anō he tauui tonu ahau. Nō reira ahau, e whakatina nāna e ngā wawata me ngā hiahia o ngā mātua tūpuna. Me taku hiahia, hei reo mārohirohi, he reo pūma mō te rōpū kākāriki, anō mō te taitokirau, mō tēnei tūru o tātou. Nō reire te whānau, pōti huhana, mō te taitokirau, pōti mō te rōpū kākāriki. Kia ora. Kia ora. Hei, whakataupuki ngia tēnei wahanga. I'll come back to what I said earlier about growing up in a monolingual home and not being able to speak te Reo Māori until I went to Bay of Islands College, and my kaiako there, Charlie Berriman, started me on the te huarahi o te Reo Māori. I'm forever indebted to him, but the big tragedy is that my grandmother, her Reo Māori was better than her English, and my grandfather was also a fluent Māori speaker, and yet their 5 sons, not one of them could speak a word of Māori. And that is just a tragedy that cannot be tolerated in the Māori world, which is why, you know, I really wanted to be the minister responsible for Māori education to start to turn that around. Hence the kaupapa that I've outlined, such as Te Ahu o Te Reo, about the normalising of Te Reo Māori in our classrooms. Have seen over 10,000 kaiako take up that opportunity. But for me, turning to the real political side of things now, what I also said about the fact that Te Tiriti o Waitangi is jeopardised because of the ACT Party policy to remove or rewrite the principles of Te Tiriti, I think that is one of the biggest threats to us as Māori. My tūpuna whetoi Pōmare, who signed Te Tiriti, my great-great-great-great-grandfather. I think I'm continuing the mahi that he started and the aspiration he had when he signed Te Tiriti. The reference to Ngāti Raukaua is that his wife was Te Rangi Nānanga, who was the daughter of Te Whatanui, and Te Whatanui was the big cheese down in Raukaua at the time. But if we all think about if the treaty is removed from all legislation, the principles are changed, what does that mean for us as Māori? And if we think about the division that occurred in the UK and Britain around their Brexit, if we have a treaty exit or a Trexit, we are really in trouble as Māori, because the foundation for us, our expectation that we of equitable outcomes, the right we have not to die 7 years earlier than non-Māori. There's no basis for a future government, if the treaty is removed, for those disparities to be addressed. And so we will lose the Māori Health Authority. The Nationals already said they'll remove it. We will, the Māori Awards that we brought in, you know, Nanaia did a lot of work. Those will go. Nationals already said they'll remove it. All of the matariki, yeah, that's potentially jeopardised as well. And actually, I'm very proud to have been one of the ministers responsible for setting up matariki.
So there's a lot that we as a Labour government have done for Māoridom in the last 6 years, and we've still got more that we want to do. So I've been very privileged to be the MP for Te Tai Tokerau since 2014, I think. You know, every year I don't take anything for granted, and I respect those who are standing as well, and have to mihi to them, because it is a big thing to put yourself out there as a politician. But you know, I've still got more mahi to do, hence I as well am asking for both your votes. Vote for Calvin as MP for Te Tai Tokerau, and vote for the Labour Party so we can continue the mahi that we have started and haven't yet finished. Kia ora tātou. Tēnā koe, ka tia ke tēnā tātou katoa. Hei hakakapinga kōrero māku e tika ana kia kōrero atu ai ki ngā kai tautoko i tēnei kaupapa ki te Rūnanga Aiwi o Ngāpuhi, ki te pitone, Waitangi National Trust, to Tautoko FM, Te Ao Marama, pere mihi ana ki a koe me tō kāhui. E kamatu me mihi ki a koutou katoa i puta i tēnei pōnei. Aha koa e tākoro ana ko ngā tamatoa, ki he atu raini ana muri mai naka mata katoa ka haere ki te pāpara kauta mata ki ai. E mihi ana ki a tātou katoa i tēnei pō, mā koe hakakapi i tēnei wahi ki a tātou ki te karakia. Nō reira, kia ino i tātou, kia tātou katoa, te ata whai o tō tātou ariki o hiu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu, ake, āmene. Whānau, in the local elections last year, we had 10,000 Māori in the far north on the Māori roll who did not vote at all. They were registered, they didn't vote. Kia kaha, get your whānau out there and ensure that they get voting come October. E mihi ana. All policy queen. Hey, we'll have a good photo together. I'd like to get an interview. Oh, okay. So you have 2 minutes? We'll have a photo together. Ki te reo Māori. Ki te reo Māori. Mako, you need to get on. Tere hoi ho. Tēnei taha. Tēnei taha. Just saying, you're undecided, so come my way. We're looking at my first.